Class is language. নিউ জেনারেল ইংলিশ কোর্স বইটা, নিউ ইংলিশ, ঠিক আছে? এই বইটা আজকে করবো আমরা। এর আগের দিন আমরা পার্টিস দিয়েছি, এগুলো আমরা পড়েছিলাম। তো আজকে আমরা এখানে করবো কি, বাচ্চাদের নাম পড়বো। আগে আমরা নামগুলো মুখস্থ করে নেবো, তারপরে এখানে লিখবো। তো আগে আমরা দেখেছি ছোট ছোট বাচ্চাদের নামগুলো আমরা পড়েছি, যেমন ডগ, পাপি, গোট, কিড, কাউ, কাপ, লায়ন, কাপ, ক্যাট, কিটেন, শিপ, ল্যাম্ব, হর্স, ফল, হেন, চিক। এই বানানগুলো আমরা পড়বো, পড়ে মুখস্থ করবো, তারপরে এখানে বইয়ে লিখবো। তারপরে আমরা দেখছি যে কে কিরকম করে ডাকে। বো কে ডাকে? দি ডগ, এ ডগ। সেজ মিউ মিউ, কে মিউ মিউ করে ডাকে? এ ক্যাট। সেজ মোমো, কে হাম্বা করে ডাকে? এ কাউ। ড্যাশ সেজ ব্যা ব্যা, গোট। এ ড্যাশ সেজ হি হা, ডাঙ্কি। এখানে দেখো তোমার লেখাই আছে, এটা দেখে দেখে আমরা করে নেব। যার অসুবিধা হবে সে আমাকে জিজ্ঞেসও করতে পারে। এ ড্যাশ সেজ হুফু, এ মাঙ্কি সেজ হুফু। এরকম করে এটা আমরা লিখতে হবে এবং মুখস্থ করতে হবে। এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় আসবে। তারপরে বলছে দি কাউ সেজ আই গিভ ইউ মিল্ক। গরুটা বলছে আমি তোমাদেরকে কি দিই? দুধ দিই। দি শিপ সেজ আই গিভ ইউ উল। আমি তোমাকে কি দিচ্ছি? উল দিচ্ছি। দি ডগ সেজ আই গার্ড ইউর হাউস। আমি তোমার বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। দি অক্স সেজ আই প্লাউ ইউর ফিল্ড। আমি তোমার মাঠ চষে দিচ্ছি। দি এলিফ্যান্ট সেজ আই ক্যারি হেভি লগস। আমি তোমার ভারী কাঠের গুঁড়িগুলো এনে দিচ্ছি। দি ডাঙ্কি সেজ আই ক্যারি ইউর লোড। আমি তোমার ভারী মালপত্র বহন করছি। দি হর্স সেজ আই পুল ইউর ক্যারেজ। আমি তোমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছি। দি ক্যাট সেজ আই ড্রাইভ অ্যাওয়ে মাইস ফ্রম ইউর হাউস। আমি তোমার বাড়ি থেকে ইঁদুর তাড়িয়ে দিচ্ছি। এইটা এবারে তোমাদেরকে উর্দি মিসিং লেটার, এখানে কোন শব্দটা তোমার চলে নেই সেটা তোমাকে লিখতে হবে। দি ড্যাশ সেজ গিভ আস, কে বলছে? দি সি। এরকম করে দি ক্যাট ড্রাইভস অ্যাওয়ে মাইস ফ্রম আওয়ার হাউস। দি ডগ গার্ডস আওয়ার হাউস। দি elephant carries our, sorry, the donkey carries our load. The cow gives us milk. The ox plow our field. The horse pulls our carriage. The elephant carries headlocks. এটা লিখবো আমরা, এটা পড়ে নেব। তারপরে আরেকটা শিখবো। I am the king of jungle. আমি হচ্ছি বনের রাজা। আমি কি? I am a lion. I am the ship of the desert. আমি মরুভূমির জাহাজ। আমি কে? I am a camel. I carry my babies in my pouch. আমি আমার বাচ্চাকে আমার থলির মধ্যে বহন করে নিয়ে যাই। আমি কে? I am a kangaroo. I have a very long neck. আমার খুব লম্বা গলা আছে। আমি কে? I am a giraffe. I have black and white stripes on my body. আমার সারা শরীরে কালো সাদা দাগ রয়েছে। আমি কে? I am a zebra. তারপরে আমরা পড়বো কোনটা না, কাউজ মানে অ্যানিমালস হোম। অ্যানিমালস হোম গুলো আমরা পড়বো। এখানে লেখাই আছে কাউ সেড, হ্যাঁ, হর্স স্টেবল, ডগ ক্যানেল, লায়ন ডেন, র্যাবিট বুড়ো, বার্ড নেস্ট, মাউস হোল, স্পাইডার ওয়েব। এগুলো মুখস্থ করব। আমরা এগুলো করব, তারপরে আমি তোমাদেরকে ক্লাস টেস্টে নেব। ক্লাস টেস্টে যদি আমি নিই তাহলে আগে আমি কেমন করে লিখতে দেবো, আগে দেখান। এক, write the name of baby animals. Baby animals. Cow, dog, sheep, horse,
goat, hen, lion, cow, cat, cat. ঠিক আছে, 2 animals sound bark cry চিৎকার করে বা কাঁদে। আমরা তো বুঝতে পারি না যে ওরা কি করছে, তো আমরা এইভাবে শিখবো বা লিখবো। ঠিক আছে, ডগ, কাউ, cat, donkey, monkey, sheep। আমি বোধহয় তোমাদেরকে এই যে ব্যাটা আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম গোট, কিন্তু গোট হবে না, ওটা হচ্ছে তোমার শিপ হবে। ঠিক আছে, তারপরে 2 নাম্বার গেল, 3 নাম্বার milk, A, B, C, D, fill, E, G, mice from mice from our house, GH,
the horse pulls our carriage. Words. তোমাদেরকে নাম দিতেও পারি আবার নাম দিতে পারি, ঠিক আছে? অতএব এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে মুখস্থ করবে। এটা 3 নাম্বার গেল। 4 নাম্বার, হচ্ছে yes. Who am I? আমি কি? প্রশ্ন করতেই পারি। Who am I? 4 নাম্বার এটা। I am C of the result. I am yes. B. King of C. I have a very long neck. Very long neck. I am the dash. I carry my babies in my pouch. In my I have black and white stripe and white on my body. তোমাদের 5টাই আছে, 5টা। এরপরে আমি তোমাদেরকে কি করব, এটা দিয়ে দিলাম। এরপরে দেবো তোমাদের অ্যানিমালস হোম, ঠিক আছে? এখানে তোমাদেরকে উত্তর বলে দিয়েছি, তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছি যে আমি কি, এটা তোমাদেরকে লিখতে হবে, ঠিক আছে? এরপরে দেবো অ্যানিমালস হোম। 4 নাম্বার হলো। 5 নাম্বার animals home. Cow, horse, mouse, rabbit, spider, and bunch, bird,
লায়ন, 6টা, 3, 4, 5, 6, 7, dog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ঠিক আছে। আজকে এই পর্যন্তই থাকলো, ঠিক আছে। এর পরের দিন আমরা পিকচার ডিকশনারিটা করব, ঠিক আছে। আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের। এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে এবং মুখস্থ করতে হবে। শুধু লিখে গেলাম এরকম করলে কিন্তু হয় না। স্কুল খুললেই কিন্তু তখন তোমাদের উপরই প্রচুর চাপ চলে আসবে, ঠিক আছে। অতএব প্রতিদিন তোমরা অল্প অল্প করে দুবেলা পড়তে বসো এবং খুব ভালো করে মন দিয়ে পড়ো।